దాంట్లో యాక్ట్ చేసి అసలు ఒక లార్జర్ దెన్ లైఫ్ స్టేచర్తో ఉన్న బాలకృష్ణ గారిని అసలు ఎలా డిస్కవర్ చేశారని అందరూ ఆలోచించారు. సో ఆ బాలకృష్ణ గారిని ఇవాళ మనం కలుస్తున్నాము. సో టెల్ us about that యష్ తోటి కలష్నికోవ్. ఐ కెన్ నెవర్ గెట్ ఓవర్ దట్ సీన్. వెరీ లావిష్ సెట్ అండి. ఇట్స్ సపోజ్ టు బి. సార్ యష్ గురించి చెప్పండి సార్. ఆ గ్రాండ్ విజువల్ ఆఫ్ చాప్టర్ 1లో అసలు ఎలా ఉన్నారు ప్రశాంత్ నీల్ యాజ్ అ కిడ్, యాజ్ అ యంగ్స్టర్? యూ మస్ట్ హావ్ సీన్ కదా. చాలా సైలెంట్ అండి. వెరీ బాలకృష్ణ గారిని కలిసాను. ఏదైనా ఒక చిన్న విలన్ రోల్ ఇవ్వండి సార్ అంటే విలన్ రోల్ ఎందుకు? చూడటానికి అంత బాగున్నారు కదా, మీకు హీరో రోల్ ఇస్తానండి. విలన్ రోల్. పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా గుర్తొచ్చింది. యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ రోల్ ఇన్ దట్. ది సీన్ వాజ్ చాలా హ్యూమంగస్ సీన్, గ్రాండ్, వెరీ గ్రాండ్ సీన్. వాటర్ ఉంది, షిప్ ఉంది, అంతా ఉంది. చాలా మంది యాక్టర్స్ ని కలిసారు కదా, ఈవెన్ ఇన్ బెంగళూరు. సో కెన్ యూ రికలెక్ట్ ఎనీ మెమరీస్ ఆఫ్ ది లెజెండ్స్ దట్ యు మెట్? ద లెజెండ్స్ దట్ ఐ మెట్, దెన్ అవర్ ఓన్ డాక్టర్ రాజ్ కుమార్. ఎనీ మెమరీస్ విత్ రాజ్ కుమార్ సార్? Oh yes, of course, he was staying in my hotel. కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడన్న క్వశ్చన్ బోల్డ్ థియరీస్కి దారి తీసింది. దట్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఒక టైంలో. ఆ తర్వాత అసలు ఇనాయత్ ఖలీల్ ఎవరు? KGF 1 వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ కోసం వెయిట్ చేసింది ఒక రీజన్ కూడా ఇనాయత్ ఖలీల్ ఎవరో చూద్దామని. సో అంత సస్పెన్స్లో పెట్టిన క్యారెక్టర్ ఇనాయత్ ఖలీల్. తర్వాత మనం KGFలో చూసాము హౌ ఇంపార్టెంట్ ద రోల్ వాజ్. దాంట్లో యాక్ట్ చేసి అసలు ఒక లార్జర్ దెన్ లైఫ్ స్టేచర్తో ఉన్న బాలకృష్ణ గారిని అసలు ఎలా డిస్కవర్ చేశారని అందరూ ఆలోచించారు. సో ఆ బాలకృష్ణ గారిని ఇవాళ మనం కలుస్తున్నాము. హైదరాబాద్లో స్పెషల్ రెస్టారెంట్, నాకు చాలా ఇష్టమైన రెస్టారెంట్, జోల్ ఆఫ్ నిజాంలో. సో ఇవాళ లివ్ టు ఈట్ ఎపిసోడ్లో మనతో ఉన్నారు బాలకృష్ణ గారు. Thank you for coming. Namaste. It's so nice, Rashi. And I'm so glad that you have that is HyBiz has invited me for an interview over lunch. Yes. In a restaurant. That is basically because my first love has always been hoteliering. Yes, of course. So here comes our salad. Yeah. Okay. So sir, full non-veg abba. Salad's only beginning. సో సార్, ఇనాయత్ ఖలీల్ అనే క్యారెక్టర్లో ఒక హైట్ ఒక మీలో చూసి ప్రశాంత్ నీల్ గారు హీస్ చోజన్ యూ. సో అయితే ఫస్ట్ పార్ట్లో జస్ట్ ఒక సిల్హౌట్. ఓకే, ఆ తర్వాత అసలు ఎవరైనా అని చెప్పి దాని మీద థియరీలు, దాని మీద యూట్యూబ్ వీడియోలు అసలు ఎంత ఉండింది. సో హౌ డిడ్ యూ కీప్ యువర్ మౌత్ సైలెంట్, నాట్ మెన్షనింగ్ ఇట్ టు ఎనీబడి? వాట్ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి అని ఎప్పుడు రివీల్ చేశారు ఫైనల్లీ? ఫస్ట్ రూల్ డైరెక్టర్ చెప్పింది ఏమిటంటే, ఇక్కడ జరిగే విషయాలు సినిమా కంప్లీట్ అయ్యి రిలీజ్ అయ్యే వరకు ఎవరైనా నోరు తీశారా, లేక ఒక స్నాప్ కూడా కలష్నికోవ్ మీ వైపు ఒక స్నాప్ కూడా, ఒక పిక్చర్ కూడా బయటపడిందా అని వార్నింగ్. సో దేర్ ఫోర్ ఐ నో, నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైందండి. అంటే ఇంతకు ముందు కూడా సినిమాలు ఉన్నాయి, ఓకే, బట్ ప్యూరోర్ ఒక క్యూరియాసిటీ, KGF జనరేట్ చేసిన ఒక క్యూరియాసిటీ కానీ, ఒక యాంగ్షియస్నెస్, దట్ తపన ఎప్పుడు బయట వస్తుంది అనేది ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ, జస్ట్ టు సీ దట్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఇన్ ద పీపుల్. అండ్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఉండింది KGF. అసలు ఫస్ట్ పార్ట్ చూసేసరికి పీపుల్ వర్ బోల్డ్ ఓవర్, కానీ అందులో మళ్ళీ అలా ఒక క్లిఫ్ హ్యాంగర్ ఏదైతే పెట్టేసి దేర్ ఆర్ అదర్స్ అని చెప్పినప్పుడు మీద వచ్చిందో, హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ, పిక్చర్ ఇస్ ఎండింగ్, ద మూవీ ఎండెడ్ విత్ యూ. Almost it ended with you. It does. Yeah. How was it? As an actor, when I చూసినప్పుడు ఫస్ట్ చాప్టర్ చూసినప్పుడు నేను ఏంట్రా బాబు, నాది అయిపోయిందా, ఇంతేనా నా రోల్ అయిపోయిందా అనుకున్నానండి. ఓకే, అఫ్కోర్స్ చాప్టర్ 2 వస్తుంది నేను తెలుసు, బట్
a grand visual of chapter 1 లో one jhalak of mine did not really, satisfy my visual eye. That thing was there. That incompleteness అనేది ఉండింది. Yes, you're right. సో బట్ ఒకటేంటంటే మీరు బట్ యూ ఆల్సో కుడెంట్ సే టెల్ ఎనీబడి దట్స్ యూ, దట్స్ ఆల్సో దేర్ అండ్ ప్రాబబ్లీ యూ కుడెంట్ ఆస్క్ బికాజ్ ఇట్స్ యువర్ కజిన్ యాజ్ అన్ కజిన్ సన్. ఎందుకు రా నన్ను ఇట్లా ఒక్క సీన్ కూడా చూపించుకుని పెట్టావని అడిగారా? లేదండి, ఆయనతో ఎవ్వరు ఏమీ అడగలేదు. యా, అంటే ఈవెన్ బిగ్ యాక్టర్స్, ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్స్, వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పారంటే ఆయన అరుస్తుండే చూస్తే వాళ్ళకు కూడా ఒక రకమైన ఒక ఏంట్రా బాబు ఇంత అరుస్తాడనే ఒక ఇది కలిగింది వాళ్ళకి. సో దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి అంతకుముందు లేకుండే. సో దట్ మన సంగతి ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇది. సో అండ్ అది నా వరకు బాగానే ఉంది బికాజ్ ఐ నో దట్ బాయ్. బట్ ప్రశాంత్ నీల్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ అనేది కంప్లీట్గా తెలుసుకోవటమే ఒక పెద్ద రివిలేషన్ నాకు. అంతకుముందు ప్రశాంత్ నీల్ దట్ ఐ నో ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఈ సినిమా ద్వారా, షూటింగ్ ద్వారా రివీల్ అయిన ప్రశాంత్ వేరే ప్రశాంత్ అయిపోయాడు. Slowly I got used to it. అసలు ఎలా ఉన్నాడు ప్రశాంత్ నీల్ యాజ్ అ కిడ్, యాజ్ అ యంగ్స్టర్? యూ మస్ట్ హావ్ సీన్ కదా ఫ్యామిలీ. చాలా సైలెంట్ అండి, వెరీ అన్అజ్యూమింగ్ అండ్ ఇది ఏమి రివీల్ చేయలే. ఇంటెన్షన్ కానీ ఒక అంబిషన్ కానీ ప్రతి ఒక్కరిలో చెప్పుకుంటూ వచ్చారు, నేను అది అవుతాను, నేను ఇది అవుతానని. ఈయన మాత్రం ఏమి చెప్పలే. ఓకే, క్వైట్గా ఏం చేయాలో అంతా చేశాడు. తర్వాత ఉగ్రం తీశాడు, తర్వాత కేజీఎఫ్ వచ్చాడు. సో ఉగ్రం టు కేజీఎఫ్ వాజ్ అ బిగ్ 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 లీప్. ఆదర్శ్ అందరికీ తెలిసిన బిగ్ బాస్, ఇంకా చాలా రకాలుగా మనకు అందరికీ చాలా సుపరిచితమైన ఆదర్శ్ గారి ఫాదర్, ఇప్పుడు ఇనాయత్ ఖలీల్ అనబడే బాలకృష్ణ గారు. ఫైనల్లీ గమ్మత్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క లైఫ్లో ఒక చిన్న కుర్రాడు ఇంట్రడక్షను, ఫలాని ఫాదర్ సన్ అని చెప్పి వస్తుంది. నా ఇంట్రొడక్షన్ మాత్రము ఐ హావ్ ఆల్వేస్ బీన్ కాల్డ్ యాజ్ ఆదర్శ's father. Yes. అంటారు కదా, the food has to first appeal to your eyes and then of course to your nose and only then you feel the taste of it. So my favorite foods ఏంటి? Well, it's always been non-vegetarian. I have been salad? voracious. This is something that I will have the freedom to say no, because when I am home, I will not have the freedom to say no to my wife when she gives me salad. So here you can indulge. I can, because we have other things here to take care of. Yeah, non-veg has been quite a favorite thing, and meat, among the non-veg, meat is always any day more delicious than chicken. Yeah, it is. And in Hyderabad, that is the most consumed also. I've always been called as Adarsh's father, which I can tell with pride that I always feel good. Because not many parents will have this kind of an introduction. You've been amidst stars, amidst actors. So how is it? And of course, through family, as friends. So మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు సినిమాలో యాక్ట్ చేద్దామని? అంటే చూడాలి హీరో లాగా ఉన్నారని చెప్పుకుంటారు కదా. Yeah. I've always received some such compliments. Back in the times, the moment I finished my education complete అయిన వెంటనే మేము hoteliers by profession. అంతకుముందు we were dairymen also. We used to run dairy. Okay. It was a very big one. Yeah, okay. Big wholesale business it was. Soon after the college, business people, they throw their children into the businesses. Yeah. I was not thrown. Choose చేసుకున్నది because I always loved this profession. I preferred going to my hotels and learning
was seeing more of my business. And of course, not that I did not go out. Of course, I did go out a lot. Bangalore and not going out, we can't believe anyway. Especially I mean, I don't know about now, but I've heard some really legendary stories of nice partying in Bangalore. Partying, I think after Mumbai, Delhi, Bangalore was the first metros which caught on to parties. Yes. By the way, I think we have to compliment the chef because Patthar Ka Gosht has been really pathared very well. Very well actually. Yeah. Very nicely done. Having an opportunity but not being able to, not have gone into movies because you didn't want to. Because I finished my degree, I thought I'll go full-fledged. A lot of cinema people would come. So one of the directors came to me after quite some time, say about 10-15 days after I reported to the hotel. He came and told me, he said, "You're such a good-looking man, and I am also an aspiring director. I've got a beautiful story. I think this story really suits you very well." So one fine day, we had to proceed to Nandi Hills for the shoot. And the first shoot was a song sequence. Okay. So he prepared me and all those things. సరే అని చెప్పి మార్నింగ్ వచ్చాను 5 o'clock వచ్చాను రాత్రి అంతా నిద్రపోను 5 o'clock వస్తే వెయిట్ చేస్తున్నా తర్వాత హ్యూజ్ రిసెప్షన్ హ్యూజ్ కౌంటర్ సో వెళ్ళి చూస్తాను ఎవరు ఇవ్వట్లేరు ఏమీ లేదు వేరే ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు ఈయన లేడు సో ఐ వెంట ఆస్క్ మై బాయ్ ఏంట్రా బాబు నేను ఎక్కడ అంటే సార్ నిన్న నైటే పంపించేశారు సార్ he was asked to leave the hotel. Oh. So, I gather, I mean later on, so people, who are more senior to me, my brothers, probably they did not want me to get into it, so Papaji sir, that's why I think. Cinematic ending to your... Very cinematic. So later on, I did naku Vajradanti tooth powder ad వచ్చి అది కూడా ఫర్ సమ్ రీజన్ ఏదో అవ్వలేదండి సో ఇంతలో అదంతా కట్ చేస్తే ఆదర్శ్ యాక్టర్ అయిపోయాడు అదే కదా లివింగ్ యువర్ డ్రీమ్ ఇట్ వాజ్ అ డ్రీమ్ అండ్ వాజంట్ హూ విల్ నాట్ డ్రీమ్ అండి హూ విల్ నాట్ డ్రీమ్ అండ్ ఐ హావ్ బీన్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ the old movies, especially the Hindi ones, because I love songs, I love music, I love singing. So akada song situation unte I was always imagining what if I was in that situation singing the song. So imagine after all these years అంటే మీరు అన్ని దాంట్లో కూడా 60 years and I'm an actor type లో మీరు చెప్పారు చాలా చోట్ల కూడా that is being told as a big achievement because it is indeed there's no thing that okay fine now I am retired I don't want to act and లేదు now you're I think probably now you have lot of time for acting with no deviations nobody to spoil their plans. Yeah, today this morning also I went to a particular shoot. The director, after the shoot, the director called me and he said, "Sir, please tell me the truth, sir. Please tell me the truth. You're going on telling people that you are 60 plus around. 48, 49? Okay, 54 anukontama." I said, "Babu, I'm not in the habit of lying. And I don't pretend. I am whatever I am. Okay? I don't say that, I'm a very straight man. I said I am a very seeable man. You can see through me. So, on that note, I am aged so and so. Or should I reveal? మీరు 10 చోట్ల రివీల్ చేస్తారు ఇప్పుడు మా దగ్గర రివీల్ చేయకపోతే పెద్ద నష్టం లేదు బికాజ్ ఎనీవే యూ డోంట్ లుక్ సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రివీల్ ఓకే ఫైన్ యా సో మీరు చాలా మంది యాక్టర్స్ని కలిసారు కదా ఈవెన్ ఇన్ బెంగళూరు సో కెన్ యూ రికలెక్ట్ ఎనీ మెమరీస్ ఆఫ్ ది లెజెండ్స్ దట్ యూ మెట్ The legends that I have met, they range from, what should I say, from Amitabh Bachchan, Dharmendra, Amjad Khan, Jai Bahaduri, Sanjeev Kumar, then our own Dr. Rajkumar. Any memories with Rajkumar sir? Oh yes, of course, he was staying in my hotel. So it was like, he's staying
in our house. Yeah. So Hotel Highlands in Chappi, chala paata hotel. Okay. And today it is called as Renaissance. So that is where Dr. Rajkumar stayed, and we were all so thankful that he chose to stay with us. Later on, the next generation is all very, very close to his children. Unfortunately, you know what happened with Puneet Rajkumar. Yes. He was very close to my brother's children and my brother's daughter and son-in-law. He was very, very close. Ante appudu they used to come home for parties very frequently. Losing him, very man of full of life. And losing him. You see, a very grounded man, I will certainly say. That is how the rest of the family members have been. చాలా గ్రౌండెడ్ అంటే ఎయిర్లో ఏం మాట్లాడరు, చాలా సాధారణంగా బిహేవ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ పని వాళ్ళు ఏమైనా చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఏమైనా చేయాలంటే అక్కడ స్క్రీన్ మీద చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. For us it's his image on the screen that when we talk about full of life and image heroes anta maku image. So you have seen them, that's why I said మీ మెమరీస్ ఏమైనా ఉంటే ప్లీజ్ షేర్ విత్ us అనేసి, ఎందుకంటే మీరు పర్సనల్గా చూసారు away from the screen. Yeah. And then I have met Gumudi garu, Kantarao garu, and then ఎన్టీ రామారావు గారు, నాగేశ్వరరావు గారు చూడలేదు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూశాను. మీరు షిఫ్ట్ ఎందుకు సార్ హైదరాబాద్కి? సో నేను బేసిక్లీ చెప్పాను కదమ్మా, ఉమ్మడి కుటుంబం నుండి వచ్చిన వ్యక్తి. మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎంతమంది ఉన్నామంటే ఒక్కడు బయటికి వెళ్ళిపోతే వాడు పెద్దగా మిస్ అవ్వడు. అట్లని చెప్పి నేను బయట వచ్చేసా. But since you came here, it is manifested into this movie industry. And now you must be getting a lot of offers. Eve offers accept chestnaru, eve accept cheyatledu. How is it going? Even before being an actor, I always thought that actor should not be under one umbrella. Because an actor is one who is given any act and he has to come out with it. సో ఇది నేను యాక్టర్ అయ్యే ముందు నా ఆలోచన. యాక్టర్ అయిన తర్వాత నాట్ దట్ ఈస్ బికమింగ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్, బట్ ఐ వుడ్ సే ఇట్ యాడ్స్ టు మై ప్రొఫైల్ అని చెప్పాను. ఐ డోంట్ కేర్ మచ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ that I have done all these different kind of roles అనే ఒక ఫీల్డ్లో I will feel that I have done some kind of justice for having arrived. ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద అరైవ్ అయిన తర్వాత ఒక జస్టిస్ చేశాననే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. అది that's my take. On screen is completely different exercise kada. So how did you get used to it? Was it intimidating first రోజు? KGF audition ఏం అవ్వలే, because the director chose me directly. So others were all audition and chosen and auditioned. We were first put to the workshops because ఇక్కడ మనం అందరూ ఏమి తెలియని వాళ్ళే. Okay, so we were given workshops, we were trained, we were lukewarmed into the field of acting. And then later on we were beaten up, we were molded, we were beaten up అంటే నిజం అనుకున్నారు సార్. ప్రశాంత్ గారి గురించి మీరు ఏదో చెప్పారు కాబట్టి నిజంగానే నో బీటన్ అప్ అంటే అలా కాదండి. అంటే ఒక రోల్ ఎలా నిభాయించాలా అనే ఒక తపన వేరియస్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ that is believe me, it's not easy to be an actor. One bit like it. If you do not become an actor, you will not like it. ఇప్పుడు సినిమా హాల్లో కూర్చొని ఒక యాక్టర్ని చూడటం, వాడు చేస్తుండేది ఒక రకమైన ఫీల్. మనమే వెళ్ళి అది చేయాలంటే చాలా డిఫరెంట్ ఫీల్. ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా చెప్తానమ్మా, one of the movies
అది రిలీజ్ అవ్వలే. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ రాంగ్, వై దట్ మూవీ ఈజ్ నాట్ రిలీజింగ్. వన్ ఆఫ్ ద మూవీస్ ఆ యంగ్ గెటప్, యంగ్ రోల్లో ఐఎమ్ సింగింగ్ ఎ సాంగ్ for my mother and playing with her. And to get those lines, it is a whole song repeated. We are just repeating that. Yeah. Okay? It is not easy. And I always thought singing a song, that performance is the easiest thing. Ankona. Oh my! That is more different than acting. Singing a song on the screen is very different. యాక్టింగ్ కూడా మనం అనుకుంటాం కానీ యాక్ట్ ఏమైంది చేసేయచ్చు, కొద్దిగా ఇంట్లోకి వచ్చిన ఏదో చేసేయచ్చు అనుకుంటాం కానీ ఒకసారి కట్ చెప్పినాక మళ్ళీ ఆ సీక్వెన్స్ అదే రావాలి. సో మచ్ ఆఫ్ మెంటల్ మేకప్ ఉండాలి, సో మచ్ టెక్నిక్ ఇన్వాల్వ్డ్, So many things. See, at the end of the day, an actor is పేషెన్స్ కూడా ఉండాలి కదా సార్. Chala. హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ దట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అండ్ డూయింగ్ యువర్ ఓన్ థింగ్? పుట్టుకతో వచ్చేసిందండి. బికాజ్ బీయింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ, యూ లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. యూ లెర్న్, ఇట్స్ ఇంబైబ్డ్ క్వాలిటీ అండి. ప్రత్యేకంగా దాన్ని డెవలప్ చేయాల్సిన పని ఉండదు, అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో టెల్ us about that legendary scene where Which one are we talking about? Yash todi Kalashnikov, I can never get over that scene. That's the first scene kada meede on the yesterday. Then it goes on. It was a very lavish set and it was supposed to be my palace in Dubai. Of course, That is what it is. So a Dubai Sheikh palace. Because I am the king of the gold world. There is not much of a effort going through the whole scene. But one of the scenes that I feel so stupid is the moment I dropped the phone. You will not believe that took more takes than any other take. Endukala? Because the man who is directing is such that it is a way to drop the phone. There is a particular drop that has to come natural. Which is astonish అయిపోయిన time లో natural At the drop. same time, he is focusing this. He knows I can get it very easily, but this is not happening. So 5 takes అయింది, 6 takes అయింది, and I was feeling so cheesed off. నాకు అసలు చాలా ఇంపేషెంట్ అయిపోతుంది. సార్ డైరెక్టర్ గారు ఎలా డ్రాప్ చేయాలండి? ఫోన్ ఎవరైనా ఎలా డ్రాప్ చేస్తున్నారు? ఇలా కదా అంటే అలా కాదు, నేను చెప్పేది నేను చూపించిన తర్వాత నేను ఎలా చూపిస్తాను అలా చేయండి. సో ఫైనలీ అది వచ్చింది. దట్ వాజ్ వెరీ. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ యాజ్ యూ సెడ్, ద ఫస్ట్ సీన్ అంటే నాది ఒక దట్స్ మై ఫోర్టే. మై ఫోర్టే ఈజ్ ఐఎమ్ నాట్ టూ మచ్ overawed by any situation. I'm a man who can stay composed. So composition that take so nice and everything. But that did give me some jitters. Yes, it did. గ్రాండ్ స్కేల్ అంటే నాకు మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా గుర్తొచ్చింది. యూఆర్ డూయింగ్ అ రోల్ ఇన్ దట్. మనకి ఎక్కువ చెప్పరు కాబట్టి నేను అడగను, వేస్ట్ అడిగి. సో యూ వోంట్ ప్రాబ్లీ టెల్ మోర్, బట్ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద సెట్స్, ద ఫిల్మ్, ద స్కేల్. The scene was చాలా humongous scene, grand, very grand scene. వాటర్ ఉంది, షిప్ ఉంది, అంతా ఉంది. ఆ స్టోరీలో మేము ఏదో ఒకటి చేయాలి మేము. సో ఫస్ట్ నేను చూసి ఐ వాజ్ ఇట్ టుక్ మీ సమ్ టైమ్, అంటే కొంత టైం పట్టింది నాకు కొంచెం. నేను అవును ఇక్కడ ఉన్నానని ఒక ఫీల్ రావాలి నాకు, బికాస్ నేను యాక్ట్ తీసుకోవాలంటే నాకు ఫస్ట్ ఆ ఫీల్ రావాలి నాకు. బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ విజువల్స్లో ఐ హ్యావ్ నా ఫీలింగ్ ఏంటమ్మా that it's going to be a very grand cinema. So the role of the protagonist is like Robin Hood. Okay, rob from Peter to give it to Paul. That kind of a role. So it's based on
Deccani story, Deccani times. I think it's much Nizam times. So that situation, Matlaton, and to be in the jewel of Nizam is a nice feat. Yeah, exactly. మీరు తెలుగు యాక్టర్స్ ఇంకెవరైనా కలిసారు సార్? బాలకృష్ణ గారిని కలిసాను. Oh yes, most certainly. Yeah. It was very exciting. Very, very exciting to meet him. Believe me, it was very, very exciting. అంటే బయట వైపు కనబడటం ఒకటి అవుతే when you are interacting person, one-to-one personలో, it's a different experience. It's a nice experience. I really enjoyed the moments that I was with him. నేను తర్వాత నేను మీట్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేయలే, బట్ హౌఎవర్ హీ హెస్ ప్రామిస్డ్ మీ దట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ ఎ రోల్, సో లెట్ మీ సీ. అంటే నేను అడిగాను, ఏమండి బాలకృష్ణ గారు, మీరు బాలకృష్ణ, నేను బాలకృష్ణ, అదంతా అయిపోయింది. ఐ షుడ్ ఆస్క్, ఐ విల్ ఆస్క్. సో అడిగితే సార్ నాకు ఏదైనా ఒక చిన్న విలన్ రోల్ ఇవ్వండి సార్ అంటే, విలన్ రోల్ ఎందుకు, చూడటానికి అంత బాగున్నారు కదా, మీకు హీరో రోల్ ఇస్తానండి, విలన్ రోల్. సార్ యష్ గురించి చెప్పండి సార్. యష్ అంటే ద డార్లింగ్ ఆఫ్ మాసెస్. వన్ థింగ్ what I realized, Karnataka is a land of simple terms. Okay. Of course, ఈ మధ్యలో చేంజ్ అయిపోయారు, చాలా చేంజ్ అయిపోయారు. So to behave, very ordinary is the first USP that everybody learns. To behave humble, whether they are not humble in their real life or not, that I do not know. But I found him to be a very simple man. Very, he gives you that kind of easy go feel, especially in a shot. If one person is, more empowering than the other, ఇంకొక ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బతింటుంది. సో ఆయనకు ఒక కంఫర్ట్ జోన్ ఇవ్వాలి టు ఫర్ హిమ్ టు ఫినిష్ హిస్ యాక్ట్ ప్రాపర్లీ. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఐ షుడ్ సే అండ్ అడ్మిట్ దట్ he's been a very compatriot co-star. సో మీరు అన్నట్టు మీరు 60 ఇయర్స్కి రోల్స్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు నన్ను రోల్స్ చేసి చెప్తున్నారు, మరి హీరోయిన్ ఎప్పుడు ఇస్తారు సార్ మీకు? చాలాసేపు ఆలోచిస్తున్నారు సార్. ఆలోచించేది ఏం లేదండి, అంటే అటు కెమెరా వైపు చూస్తున్నాను, ఎవరన్నా డైరెక్టర్లు వింటుంటారా? మీరు వింటుంటే మీరు ప్లీజ్, ఈ క్వశ్చన్ నేను అడిగింది కాదు, రాజేశ్వరి గారు అడిగారు. సో మీకు ఏదైనా అనిపిస్తే ఆ రోజున ఇఫ్ ఐఎమ్ గుడ్ ఇనఫ్, నేను మంచిగా ఉంటానంటే మీరు ప్లీజ్ చేయండి. యా హై టైం. మీ సీక్రెట్ టు ఫిట్నెస్ ఏంటి? ఒకటేమో ఘీ తక్కువ తింటా అంటారు, నేనేమో తినమంటున్నాను మిమ్మల్ని. వాట్ ఎల్స్ యూ డూ? వాట్ ఆల్ యూ డోంట్ ఈట్? వాట్ ఈస్ యర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ యూ మిస్ because of your dieting? For the longest time, my afternoon meal consisted of ragi mudda. Ragi mudda tinte emavutundamma, of course that is also carb, but it's a healthier carb. Majorly I think I have been a very happy go lucky man, and I enjoy all the good things of life. I don't want to explicitly tell you what are the good things of life, and I love కొద్దిగా నేను గ్రోయింగ్ స్టేజ్లో maybe it was a little bit of Amitabh Bachchan's contribution, although this angry young man, అది కొద్దిగా ప్రవేశించింది. And as an youngster, I was one hell of a brash fellow. And then later on, I realized that there are so many good things to life, There are so many things to enjoy and live rather than fight. So I gave up all those things and started to live
probably subconsciously I started to live in the moment. Later on, I would gather all these things, you know, how what does life do when you live in the moment? వాటిలో ఉండే ఇంటెలిజెన్స్ ఏది అనేది I came to know through books, through some good reading, because I basically read a lot of this new age authors, and I've been a huge Osho fan. I would not say philosophy, but the way he spread his message is something that really caught on to me even during my college days. And now I am into a lot of meditation, which people will not believe that I do it. Maybe, you know. You don't have this stature that it looks like you are into meditation, yoga, spiritual. You look like nice, dapper, happy man who still parties. Okay, so these are some of my secrets. Yeah. సో మీరు ఇందాక చెప్తుంటే నేను అనుకున్నాను రాగి ముద్ద ఏదో కష్టపడి తింటుంటే చెప్పారు కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ టేస్టియస్ట్ వే టు హెల్త్. ఏమంటారు సార్? యా, ఇస్ ద బెస్ట్ అసలు. చికెన్ కర్రీతో కానీ పప్పుచారుతో కానీ It goes good with anybody. కదా? Anything. యా. సో పెద్ద కష్టపడలేదు అనమాట ఫిట్నెస్ రావడానికి. Yeah, and of course, I've always been running, walking, gymming. Now, lately gymming. ఇంతకు ముందు చేసేవాడిని కాదు, but now I love to gym. Yeah, let's see how far I can go. As of moment, I'm enjoying myself. Yeah, with good offers. రకరకాల రోల్స్ చేస్తున్నారని చెప్పారు. Yeah. I'm varied roles. I love to play all kinds of roles. సో వస్తున్నాయి కూడా అట్లా రోల్స్. సో I'm fortunate. That's amazing. I'm fortunate. This is one thing I would like to tell, that I have been a very lucky person. నా లైఫ్లో నేను చాలా లక్కీగా ఉన్నానండి in all aspects of life. Of course, అందరి లైఫ్లో డిఫికల్టీస్ వస్తుంది, all these things come, but I think majorly I have been a lucky man, and probably I would like to tell all of you, the viewers or followers of HyBiz, you know, we have to accept all situations in life, good, bad, ugly, because only particular reasons kostundi, ugly becomes bad, and bad again turns out to be good, because life is all a cycle. Everything goes like this. బాలకృష్ణానందమయ స్వామీజీ చెప్పిన no, actually on a serious note, what you said is exactly right. I just tried to make light of the moment, but correctగా చెప్పారు మీరు. In fact, it's all about just going through it so that it turns better. Yeah, that's it. True. Yeah, life is a cycle. Yeah. సార్ ఇక్కడ మనకి హైదరాబాదీ అంటే వేరే డిషెస్ దొరకవని కాదు కానీ మెయిన్లీ హైదరాబాదీ దొరుకుతాయి. సో దిస్ ఇస్ హైదరాబాదీ దమ్ కా ముర్గ్. సో మనం అన్నింటినీ దమ్ మీద పెట్టేస్తాం హైదరాబాద్లో అన్న విషయం. లైఫ్ దమ్ చేసేసి. సార్ మీ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ ఏంటి సార్? అంటే కేజీఎఫ్ ఇస్ బికమ్ అన్ కల్ట్ ఆఫ్ అ కైండ్, కానీ మీ పర్సనల్ చాయిస్ ఎలాంటి ఫిల్మ్స్ చూస్తారు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్? I watch all kinds of, even tragic movies I love. Because you know, somewhere deep inside, when I watch a tragic movie, I also feel that, you know, I have softer emotion. So action films are good, but science-based movies are something that are not too much to my comfort. Yeah. But yeah, otherwise all genres. Yeah, action-packed. ఈ మధ్య చూసిన వాటిలో? Yeah, I watch a lot of English movies. It just said Spider-Man, Metaverse. Sorry to tell you, I don't watch all those movies, but Okay. I watch a lot of Denzel Washington's movies. Action. Okay. Yeah, it's so realistic, and you know, the whole narration inta baga inta chakkaga teeskununtaramma. You will feel as if, you know, when you as an audience, you will get lost in the story, and you will be taken by the emotion of the story. Yeah. So, What are your other hobbies? other hobbies? Reading books, of course you told Reading us. book, listening to a lot of music, and I started to learn Hindustani music.
Yeah, I've always liked these traditional forms of everything. Made with dance, made with music. I love. You're learning now. Yeah. I have a harmonium. I have a digital tabla, Yeah. tanpura. I'm supremely impressed. Yeah. I've always wanted to learn music. You gave me a Please. inspiration. And there is no. Do not marinate on that. Yeah. You get into it because the kind of joy and completeness that it gives. దేనిలోనే దొరకదు. సో యాక్చువల్లీ ఏంటవుతుందంటే అండి 40 ఏళ్ళు వస్తేనే జనాలు కొంతమంది అయిపోయింది రా జీవితం అనుకుంటారు. 45 50 వస్తే ఇక మనకి ఒక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిటైర్ అయిన ఫీలింగ్. రిటైర్ అవ్వకముందే గవర్నమెంట్ రిటైర్ చేయకుండా మనం ముందు రిటైర్ అయిపోతాం. తర్వాత గవర్నమెంట్ రిటైర్ చేస్తుంది, ఇక అప్పుడు చెప్పక్కర్లేదు. సో యూ గెట్ ఇన్ టు దిస్ very couch potato kind of a person, or some people get into something else. Somehow you feel that you cannot live a life in a certain way. So what gives you this whole spirit of life wherein you think that it is okay? It's not, I mean, I can understand film has come your way, but you are learning music and you're doing things that you want to do, and you don't think that it's too late or... It's a passion. Music is a passion. Yeah. But life అనేది ఒక పాత్, ఒక రోడ్. ఆ రోడ్లో ఏం వస్తుంటే దాన్ని తీసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. అండ్ అది ప్రవేశించేది కూడా ఊరికే ప్రవేశించదండి. అది ఒక ఏ టైంకి ఇఫ్ యు ఆర్ అ వెరీ న్యాచురల్ పర్సన్ అండ్ యూ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద న్యాచురల్నెస్ వితౌట్ ఎనీ కంట్రోల్స్ ఆఫ్ యువర్ సో కాల్డ్ బ్రెయిన్, ఓకే, విచ్ అకార్డింగ్ టు మీ ఈజ్ అ బెయిన్ ఆర్ నాట్ అ బోన్. Yeah. Okay, so I personally believe and experience that whatever has come by my life and which I have taken, even in the days నాకు తెలియని రోజుల్లో కూడా నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను అనేది తర్వాత రివీల్ నా లైఫ్లో రివీల్ అవుతుంది. అండ్ ప్రతి ఒక్కటి వచ్చింది తీసుకుంటూ పోతుంటే మనకి ఏ రిగ్రెట్స్ ఉండదు. And that is the reason why probably this providence antam mano. Yeah. So that is what I have personally experienced in life, and it's life unravel outu I am really finding, I'm exploring some impossibilities which I once thought it was, but now no more. Now no more, because there again it says the spelling of impossible is I am possible. Yes, of course. So for Mr. Anokha, we are presenting an Anokhi kheer, Hyderabad special Anokhi kheer. ఇది దేంతో తయారు చేశారు అనుకున్నారు? గెస్. ఉల్లిపాయలు, తెల్ల ఉల్లిపాయలతో తయారు చేసిన ఖీర్. Can you believe it? Yeah. Sweet made out of onions. So that clarified, we want to come back to KGF. Yeah. KGF లో అన్ని గన్ల మధ్యలో ఉన్నారు కదా. Did you hold one of those guns? Oh yes. Kalashnikov. రియల్ కాదు కదా? అంటే రియల్ అయితే చాలా అనాహుతులు అయిపోతాయి సెట్లో. ఓకే, మనం బొమ్మ గన్లు పెట్టుకోవడం బెటర్. బట్ స్టిల్ ఐ హర్డ్ దే హెవీ, రైట్? యాజ్ ఇన్ some are heavy. For instance, మన రవితేజ మూవీ చేశాను, వేర్ ఐ ప్లేడ్ అ గ్యాంగ్స్టర్ రోల్ అండ్ ఒక రివాల్వర్ ఉంది. దాన్ని హోల్డ్ చేయది కూడా యూ గెట్ అ రియల్ ఫీల్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ అ రియల్ గన్. అంత వెయిట్ ఉంటుంది. లేకపోతే ఆ ఫీల్ కూడా రాదు. దేనికన్నా కానీ ఫీల్ ఉండాలండి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ అన్ యాక్టర్. సో we come, as we have this Anokhi kheer, we come to the $1 million question అండి. సార్, ఇప్పుడు ఇనాయత్ ఖలీల్ గారిది గ్లిమ్స్ చూపించి ఒక మంచి సీన్, పవర్ఫుల్ సీన్స్ పెట్టారు. తర్వాత మన KGF 2లో ఏమైందో తెలుసు, అందరూ పోయి మిగిలింది ఇనాయత్ ఖలీల్ గారు. సో నెక్స్ట్ మూవీలో, నెక్స్ట్ KGF 3లో మీ నుంచి మేము ఒక పెద్ద రోల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. KGF 3 మనందరం వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా. అందరు ఎవరు అడిగినా కూడా KGF 3లో ఇనాయత్ ఖలీల్ గారు ఈజ్ గోయింగ్ టు బి బిగ్ సర్ప్రైజ్ అంటున్నారు. మీరేమంటారు? ఏమండి ఇందాక మీరు ఈ స్వీట్ ఏమన్నారు?
అనుకి కీర్ దేనిలో చేశారన్నారు? ఉల్లిపాయతోటి. అది ఎంతమందికి తెలుసు? ఎవరికి తెలియదుగా. అలాగే ఈ చాప్టర్ 3 సంగతి అంతే అంటారా? తెలియక చెప్పట్లేదు, తెలిసి చెప్పట్లేదు, ఆ విషయం త్వరలో మనకు కూడా తెలుస్తుంది. సో అంతవరకు ఐ థింక్ సో వీ హ్యాడ్ సో మచ్ ఫన్ విత్ ఇనాయత్ ఖలీల్ గారు అండ్ ఉర్ఫ్ బాలకృష్ణ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. శుక్రియా. Hope to meet you soon. Oh yeah.